There used to be an old saying, I don't know how far it is true. If you eat this big lemon rice, you will be twice excited about life. You know what I mean? Why are you going to Thailand often? Thailand ekkada illandra sorry Singapore lo ne chusana fruit. Oh, when you're making lemon rice, these are good, but these are even good. This kind of citrus fruit is called Dhabbakaya. చిక్కుడుకాయ అంటారు కదా ఏంది అది దాని నేమ్ ఏంటి Dhabbakaya. దీన్ని కట్ చేసి రాక్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకో భలే ఉంటుంది 10 సంవత్సరాలైనా చెడిపోకుండా ఉంటుంది. అది కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి తెలుసు లోపలికి వెళ్ళి పుచ్చుకుంటాయి అందుకే కదా నైస్గా లోపలికి వెళ్ళి ఉంటావు. రే కింద పాములు గింపులు ఏదైనా ఉందా నాకు భయంగా ఉంది. కోసేసినాను. కోసే ఇగో నాది చూడు ఎంత చక్కగా ఎల్లోగా ఎంత బాగుందో. అది బాగా పండింది. సైజు ఎలా చెప్తారంటే ఒక్కొక్క చెట్టుకి ఒక్కొక్క సైజు ఉంటుంది అంతే కదా. చెట్టుకి సైజు వేరుగా ఉంటుంది. అవును అందుకని అన్ని చెట్టుకు ఒక సైజు. నీకు పెద్ద సైజు చూపించాలా? చూస్తావా? This one has more sweet taste. When you make rice with this, it is even more bumba than this lime. Koop nikalenge na, dekh aisa kada hota hai. 10 times more juice in this, but slightly sweeter. So you may have to use little extra juice to make a nice tasty rice. So today let's make lime rice with the king size lemon. With this big daddy, the Maharaja of lemon. If you squeeze this lemon juice on the tongue, it will be very sour. If you squeeze this lemon juice on the tongue, your tongue will do twister yoga. Daddanaka, daddanaka, daddanaka. I really don't know, but in the lemon world, size does matter. Small ones you will find everywhere, but when you have these big ones, the entire village will know. To make this Dhabbakaya, that is big size lemon rice, the process is same. All you need to do is add some oil. Always any of the rice preparations you may have to add little extra oil because when you're eating you should not have difficulty swallowing it. In case if you insist to use less oil, make sure you have something like curd on the side so you can eat it easily. Your mustard seeds dance in the tempering, they need to crackle. Only when you hear the crackle, add red chili, some cumin seeds, and now slightly reduce the flame. Peanuts, they need to be fried well. When these peanuts are slightly fried, add chana dal, whole urad dal, and once again let it slightly cook. Lot of people don't know, but frying this till it gets right color and the aroma is very, very important. In this, add chopped ginger, green chili. Only when the heat reduces a little bit, that's when you're going to add turmeric and also add curry leaf. The more you add, the more flavor. Now you add the squeezed Dhabbakaya, the big lime juice. Add salt. Unlike the bigger citrus that is found around the world, the rind is very bitter. But this one is nice and sweet. That's why we even make pickle with this. The bubbly mass. Bopper panasa అని పిలుస్తాం. Bubbly mass ఇందులో దాని లోపల ఉండే ఫ్లష్ వచ్చి చాలా బాగుంటుంది. దాని కానీ స్కిన్ తోటి చేయలేము. స్కిన్ ఫుల్ చేదు ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి ఫెయిలియర్ అయ్యాము. అవును. ఇది గ్రేప్ ఫ్రూట్. ఇదేమో వైట్ గ్రేప్ ఫ్రూట్. మళ్ళీ పింక్ గ్రేప్ ఫ్రూట్ ఇంకో చోటు పింక్ ఉందా? పింక్ లోపల పింక్ అయితే ఏషియన్ కంట్రీస్ అలాంటి అది మన కూడా ఏషియన్ కంట్రీయే. సరే థాయిలాండ్ చైనా సైడ్ లో చాలా దొరుకుతుంది. నువ్వు ఊరికే థాయిలాండ్ ఎందుకు వెళ్తున్నావురా? థాయిలాండ్ ఎక్కడ వెళ్ళండి రా. సరే సింగపూర్ లో నేను చూసాను ఆ ఫ్రూట్. అందుకే చైనీస్ వాళ్ళు ఎక్కువ తింటారు. ఇదైతే నేను పట్టుకెళ్తా, చెన్నైకి పట్టుకెళ్ళి పిక్కలు వేసుకుంటా. నువ్వు పోయేటప్పుడు ఒక మంచిగా ఒక 50-60 కాయలు కోసి బస్సులో వేసేసి అంటే. ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగో ఇక్కడ అన్ని ఫ్లవర్స్. ఓ నైస్. ఇప్పుడు బోల్డ్ వస్తాయి. లాస్ట్ టైం బాగా కాసింది. ఈద్రా ఇదే సంకల పెట్టుకోనా? ఇది అస్సలు తగ్గేదేలే. ఇలా చెక్ చేయాలి. దొరికితే పిసుకుతావారా? ఇలా చెక్ చేయాలి. బాగా రెడీ అయిపోయింది. తెంపు అక్కడ తెంపదు రారి. అరే ఆగురా, పట్టుకోవచ్చు కదా. పట్టుకో, పట్టుకో. మన ప్యాంట్ లోపల ఎప్పుడూ ఒకటి ఉంటది. ఇక్కడ అక్కడ తగ్గు. ఇక్కడ కోసేసేది బెస్ట్. ఇలా కట్ చేసాడు పూలు అన్ని పడతాయి. పట్టు దీన్ని. ఏం లేదు, ఆగలేదు. పట్టుకో. అలా పట్టకూడదు. Only when the entire juices sizzle,
add rice. This is pre-cooked rice that was slightly cooled down. Now just toss it out. Make sure the rice is nicely mixed. Look at it, the nice beautiful shine and the color of this lemon rice. That's it, you fall in love with this color, and the taste is so good. This shiny beautiful, wow, look at this color. I say look at this color. Not only when it's hot, even it's cool down, the lemon rice is super tasty. ఇప్పుడు దీనికి ముందుకు కట్ చేసినాం చూడు, పిక్కల్ వేసే కాయ అదేనా లేకపోతే ఇంకా షైనింగ్ ఉంది? అది చికెన్ ఆయాలా? ఇప్పుడు అలా చూసినా ఇలా చూసినా నీ పిర్ర ఇక్కడే ఉంది కదరా. ఏంది నువ్వు ఇలా తిరిగేసి వచ్చి ఇది వేరే పిర్ర అంట, అదే చెట్టు కోసాం రా ఇప్పుడు. ఏంది సరే, ఇప్పుడు ఒక 4 అది కూడా ఇంకా బాగానే ఉంది, చాలా ఉంది. ఏముందో మొత్తం అది కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు, చెన్నైలో బస్సులో వేసుకుంటా. అదే చెట్టు కోసాడు, అలా తిరిగేసి వచ్చాము. అరే ఈ చెట్టుకి ఇంకా ఉన్నాయి, ఇది కూడా కోద్దామంటాడు. మా మనీగా తోటి అట్లా ఉంటుంది, ఏ విధంగా తగ్గడు అసలు. If you're a South Indian, you not only eat the green chili, you also eat the red chili, because that's when each bite is boomba boomba. And also it's a great combination, even with fried potatoes, even with mutton fry, you will love this lemon rice. 100% satisfaction guaranteed. I love mine with extra nuts. The tongue is doing the twist of yoga. ये जो देख रहे हो ना आप, ये मटका वाला दही है. आहा, देख मेरे यहाँ दही आइसक्रीम जैसा होता है, ऐसा स्कूप निकालेंगे ना, देख ऐसा कड़ा होता है. ये होता है लेमन राइस के साथ खाने वाला दही, स्वीट और मस्ती. वाह, ऐसा लो, ऐसा खाओ. ये दही में मस्त मक्खन है, इसके साथ खाओ तो अलग ही है.